Okay, welcome everyone. I'm going to continue with our Zohar reading. We are in the portion of Shemot in the Zohar verse 321. One of the secrets that the Kabbalists teach, it is that our soul resides in many different dimensions at the same time. Sometimes it is difficult for the mind to understand, to comprehend the way that our soul operates, because the soul and the mind, the body, works on a very different systems. The spiritual work that each one of us is doing, when we speak about elevation of consciousness, it is a work to create a deeper level of alignment between the natural way that our mind works and our body works, and all of that system that we understand with the intellect, the way that the world, the way that we work, versus the way that the soul works. So our soul, there's a part of our soul which resides within the body, but the majority, when we speak about the energy of our soul, the majority of our soul operates and exists in many different spiritual dimensions. Of course, they are all connected with each other. But what makes the difference between maybe less connected individual and more connected individual, it is how much the person is connected with the more elevated dimensions of their soul that are not necessarily, as we said before, reside within this body. The first idea it is to create an awareness, because everything begins with awareness and everything begins with desire. If and when you truly become aware that there is probably 99% of powers and energies and clarity and wisdom and strength that exist at your soul, but in another dimension, you'll try to reach out to this power, right? You'll try to find a way to reach out to this power. One of the ideas of meditations, for instance, it is about reaching out into to those dimensions, on those powers. When we speak about Kabbalistic meditations, opening up the different spiritual channels to allow the connection to become stronger, to become to allow the information from the higher dimension of your soul to flow in a better way and to connect in a stronger way with the dimension of your mind, with the dimension of your body. Most of the world operates from the place of the mind, not being aware to all the very powerful divine concealed powers that they have just in another dimension. Now, to allow it to begin to flow, we always go back into the expansion of the awareness. And when you become aware of it,
more we quieting the constant noise that exists in our mind, and not always it is easy, and it's never about being perfect in that type of work. It is all about bringing the awareness into that space. So more you become aware that the number one interruption that doesn't allow the flow of the, let's call it superpowers that you have, the divine powers that you have, to flow into you and to provide clarity, to provide wisdom, to provide the energy, the strength, the healing that each one of us needs. The number one interruption, it is that constant noise, unstoppable noise, right? This the way it seemed to be that exists in our mind. But the moment that you realize and you bring the awareness into that noise and you awaken that desire to kind of put it aside, to create a condition to quiet that noise, even if you don't think that you can do that, when you bring this awareness into you, things will happen in ways that you cannot even imagine. This type of work doesn't really go by your capability, how powerful you are in quieting your mind. It doesn't work this way. It goes only with the level of awareness that you awaken and the level of the desire that is being awakened because of that level of awareness. As we're going to continue now with the Zohar reading, what I want to do it is just to set the intention for each one of us to open up a new level of awareness to the true powers that exist within your soul, that right now you don't feel them because they are in a different dimensions, different levels of spiritual realities. However, they're all connected to you. If you think about kind of invisible string that attach all of those energies and all of those powers into one space, which is called you. So we want to take a moment and to set the intention to use the energy, the vibration, the power of the words of the Zohar as we read them, to open up a new communication line with the energy of our soul in its full extent, and not the limited level that we usually experiencing our soul energy and our soul powers. רבי יהודה, אמר רבי יהודה באלוהיהם ממש וזהו שר שלהם, לקיים יפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. וכל זה היו יודעים החכמים שבהם, וכמו שכתוב שר שלהם, על כן כתיב הבה נתחכמה לו. רבי יוחנן אמר, הרבה עבודה זרה היו במצרים, ונילוס אלוה שלהם היה, ובכלל אלוהיהם היה הוא, ובכולם עשה השם שפטים. אמר רבי אבא, דרבי יוחנן דייקה ופשיטה, משום דאלוהיהם נלקים בתחילה, ואחר כך האומה. וכן נילוס נלקה בתחילה, והעצים והאבנים, עדה דכתיב, ויהי אדם בכל ארץ מצרים, בעצים באבנים, שהיו להם אלוקות ממש. ואמר רבי יצחק, על צבא המרום במרום כתיב, ונילוס לא היה במרום. אמר רבי יוחנן, רוב מימיו כדוגמתן במרום. אמר רבי יצחק, שר שלהם נלקה בתחילה ואחר כך שאר אלוהיהם. בי שמעון ברבי יוסי אומר, לקות אומה של מצרים ממש, לא היה אלא בים. דכתיב לא נשאר בהם עד אחד. וקודם זה נעשה שפטים באלוהיהם. ועל דכתיב הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה. נבאו על העתיד כפי מה שאירע להם. בנוסף גם הוא על שונאינו, ניבאו על מחנות עליונים, שיהיו שרויים בתוכם ונלחם בנו. ניבאו על מה דכתיב, השם ילחם לכם וגומר, ועלה מן הארץ כמה דעת אמר ובני ישראל יוצאים ביד רמה. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, רבי אלעזר פתח שיר השירים אשר לשלמה, תנא כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו,
עלה בחפץ לפניו, הוא ברא את השמיים בימינו והארץ בשמאלו, ועלה בחפץ לפניו לנהוג היום והלילה, וברא המלאכים הממונים בחסדו. ביום הוא ברא המלאכים הממונים לומר שירה בלילה, דאו דכתיב יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו עמי. אלו מימין ואלו משמאל, אלו מקשיבים שירת היום, שירתם של ישראל קדוש רבי יצחק אמר, אותם שאומרים שירה בלילה מקשיבים שירתם של ישראל ביום. דאו דכתיב חברים מקשיבים לקולך. אמר רבי שמעון, כד אחד כלולה משלוש כיתות אומרת שירה בלילה, דאו דכתיב ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה. אמר רבי אלעזר, 10 דברים נבראו ביום הראשון, מהם מידת לילה ומהם מידת יום, ועל מידת לילה כתיב ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה, כמה דאמר אפו טרף, וכתיב וטרף ואין מציל, וחוק לנערותיה, כמה דעת אמר חוק ומשפט, חוקיו ומשפטיו כחוק לישראל ומשפט וגומר. מכאן שולטת בלילה, שמידת הדין שולטת בלילה. ותנא אלו האומרים שירה בלילה, אלו הם שרים על כל בעלי שיר. כשפותחים החיים שירה מוסיפים העליונים כוח, לדעת ולהכיר ולהשיג מה שלא השיגו שמיים וארץ, מוסיפים כוח בהי שירה. אמר רבי נחמיה, אשרי הזוכה לדעת באותו שיר, דתניא הזוכה באותו שיר ידע בענייני התורה והחוכמה, ויאזין ויחקור ויוסיף כוח וגבורה במה שהיה ובמה שעתיד להיות, ובזה זכה שלמה לדעת. דתנא רבי שמעון דוד עליו השלום ידע בזה, ותיקן שירים ותושבחן הרבה, ורמז בהם העתידות לבוא והוסיף כוח וגבורה ברוח הקודש, ידע בענייני התורה והחוכמה, ואיזן וחיקר והוסיף כוח וגבורה בלשון הקודש. ושלמה זכה יותר באותו השיר וידע חוכמה, ואין וחקר, ואיזן וחיקר, ותיקן משלים הרבה, ועשה ספר מאותו השיר ממש, והיינו הכתיב עשיתי לי שרים ושרות, כלומר קניתי לי לדעת שיר, מאותן השירים העליונים, באשר תחתם, והיינו דכתיב שיר השירים, כלומר שיר של אותם שרים של מעלה, שיר שכולל כל ענייני התורה והחוכמה וכוח וגבורה במה שהיה ועתיד להיות, שיר שהשירים של מעלה משוררים. Thank you so much for joining. Wishing you all the blessings, and I'll see you in the next video.